So 1 minute. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग मंजुनाथ जी. ओके, सो बहुत अच्छा लगा आज आपने आपकी कीमती वक्त हमें दिया है. होप आप तैयार हैं तो आज का सेशन हम शुरू कर सकते हैं. यस डेफिनेटली. थैंक यू. ओके, सो आपके बारे में कुछ मैं हमारे लोगों को हमारे ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ में बता दूंगा ಕನ್ನಡ में. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ, ಇವರು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಅದಂತ ಒಂದು ಜೀವಂತ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವರ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಂದ ಚಾಲೆಂಜ್ಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಜೊತೆಗೆ ಅವರದ್ದು ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಹಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್, ಈಸ್ MBBS MD, ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅವರು ಲೆಕ್ಚರ್ ಆಗಿ ಕೂಡ 14 years ಇಂದ ಟಿಲ್ ಟುಡೇ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಅವರು ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾ, ಜೊತೆಗೆ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿಪಾಸನ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಏನಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಸೊ ಈಸ್ ನನ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ದೈರೆ ಫ್ರಮ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ. ಸೊ ಅವರನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು ಸರ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸೆಷನ್. Okay, this session is yours. You can share your experience and feeling about till today journey. So about your total what you shared yesterday also, that is also very wonderful. I am excited with that information. So आप थोड़ा थोड़ा करके हिंदी में बताते जाइएगा. हमारे साथ एक ट्रांसलेटर है, वो थोड़ा ट्रांसलेट करते जाएंगे, तो हम धीरे धीरे जा सकते हैं. थैंक यू सो मच सर. Okay. Thank you, Manjunath Patkar ji, and it's my really I am feeling very very great to interact with you all Shunyatis, and really it is very very wonderful that you are taking initiative, Mr. Manjunath ji and all great leaders from Karnataka. They are taking very very great initiative, spreading the word of this Shunya meditation. And really, I am also very blessed that I learned this technique, Shunya meditation, and I am also getting tremendous benefits from the Shunya meditation. And friends, as Manjunath ji already told all of you about me, at present, I'm working as an assistant professor in Government Medical College, Maharashtra. And in DXN, I'm in DXN since 2016, October, November 2016. And since then, actually, since 2016, I had diabetes, that is insulin dependent diabetes. And for that, I was taking injection insulin 3 times a day, more than 90 units of insulin injection. I was taking that time, and even after taking injection insulins and lots of oral medication, still my diabetes as well as my hypertension, I had also systemic hypertension, I had asthma, I'm not able to sleep well, and there are lots of health problems that I was suffering. And due to all these health problems, I had lots of chronic stress, or due to all these health problems. And due to that reason, my HbA1c, that test we do for diabetics, it was more than 11. And also my blood pressure was always on higher side. At any time when I check my blood pressure, it was like 150, 100. And sleep is also not good during that time. There was lots of pain in my body, and due to that reason I'm not feeling well. So I'm searching some way to get rid of all these health problems, and suddenly I came in contact with one health podcast, and the name of that podcast was The Model Health Show. And the mentor of that podcast is Mr. Sean Stevenson. And I heard in that podcast in 2016 that Ganoderma coffee, it can reduce your blood sugar. And suddenly I'm searching some way to get rid of my health problems. So I searched
on Google where I will get this Ganoderma coffee. And due to Google, I came in contact with DXN in 2016. And immediately I started all these DXN's incredible products, Ganoderma mushroom products. And within 1 week, I noticed some spark in my body, some increase in energy. And I realized that this is the way that I can get rid of my all health problems. And now it has been 4-year journey, 4 to 5-year journey in DXN. Now, if you see at my health problem now, I had near about just 14 units of insulin now I am taking. So from 90 units, I cut down my insulin requirement to near about 14 units of insulin. And also my hypertension is now well controlled. Now at any point of time when I check my blood pressure, it is just 120/80 or less than that. Also sleep is very, very superb, fantastic, and there is no pain. There is lots of increase in energy and lots of benefits I got due to this incredible superfoods. And on December 31, I learned this Shunya meditation from Dr. Puven. She's from Melbourne, Australia. She's my friend, and I was watching all the videos of Shunya, but I didn't know how to proceed for the Shunya, how to do Shunya meditation. But I am in touch with Dr. Puven, and I know she is also doing. So I requested her, so please taught me in Zoom session. Please make me a Zoom call and please taught me. So Indian time 10 p.m. she sent me a link and she taught me this Shunya meditation. I learned from her, and I decided to do the Shunya meditation sessions on Facebook. So from 1st January, I started to do daily lives on Shunya meditation. So since 1st January, I'm doing daily lives on Shunya meditation. I'm doing regularly Shunya practice, and now it has been more than 200 episodes I had done, 200 Facebook lives I had done on Facebook, only on Shunya meditation. And recently I participated in Orange Belt certification. Also, I met with Mr. Manjunath ji and very, very incredible leaders of all DXN and all Shunyatis, those who are practicing Shunya meditation. And really, it's a wonderful journey in all these times. Okay, sir. So I want to translate. To invite our great mentor Navin sir. So translate ಮಾಡಿ sir. Okay. So welcome sir. So ಇವತ್ತು ಒಂದು ಏನು ಅವರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಇವರು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿದ್ದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸೊ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿದ್ರು. 2016 ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನವೆಂಬರ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಸೊ DXN ಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅವರ ಒಂದು ಸೊ ಲೈಫ್ ನ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಇದು ಏನು ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಇದ್ದದ್ದು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಅವರು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು. ಇನ್ಸುಲಿನ್, ಸೊ ಅವರು 3 times a day ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು, 90 ಯೂನಿಟ್ ಅಷ್ಟು. ಅದೇ ಅಲ್ಲದೆ ಓರಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೊಂಡ್ರು, ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಅಸ್ತಮಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇದರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ BP, ಸೊ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೋಡಿದ್ರೆ 150+, ಅದರ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಸೊ ನಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಬಾಡಿ ಪೇನ್, ಇದರಿಂದ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಅವರೊಂದು ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಸೊ ಒಂದು ಪೋಡೋಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸೊ ರೇಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ಸೊ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ವಿಧಾನ. ಸೊ ಒಂದು ಪೋಡೋಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಮಾಡೆಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಶೋ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಶ್ಯಾಮ್ ಸ್ಟೀವನ್ಸನ್ ಅವರ ಒಂದು ಏನು ಪೋಡೋಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಗ್ಯಾನೋಡರ್ಮಾ ಕಾಫಿ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಇದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಣಿತು. ಸೊ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ಗೆ ಗ್ಯಾನೋಡರ್ಮಾ ಕಾಫಿ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ಅವರು ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಆದದ್ದು DXN. ಸೊ 2016 ಅಲ್ಲಿ DXN ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ರು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿಯೂ ತುಂಬಾ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಸೊ 5 years ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ DXN ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಈಗ ಅವರ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ 14 ಯೂನಿಟ್ ಏನು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ 120 to 80. ಸೊ ಈಗ ಒಳ್ಳೆ ನಿದ್ರೆ ಅನ್ಸ
ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸೊ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31ಗೆ ಸೊ ಅವರು ಶೂನ್ಯ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪವನ್ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಶೂನ್ಯ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನು ಕಲ್ತರು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಅವರು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇದು ಝೂಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಸೊ ಅವರಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೊಂಡ ನಂತರ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಶೂನ್ಯ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನು ಸೊ 200 ಎಪಿಸೋಡ್ ವರೆಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆರೆಂಜ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ಏನು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಆಗಿದ್ದಂತಹ ಸೊ ಮಂಜುನಾಥ್ ಪಾಡ್ಕರ್ ಅವರ ಪರಿಚಯ ಆಯಿತು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸೊ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಅನುಭವವನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಓವರ್ ಟು ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Yeah, thank you. So it's a very nice journey that when we started this Shunya meditation, then again it added lots of things in my life, positive things, and again and I started to do new projects, new initiatives. At present, I am the in charge of this COVID vaccination center at our medical college, and even after vaccination, people has to stay for 15 minutes in our vaccination center. So instead of looking at mobiles, chatting with friends, we started innovative projects. Like I started 15-minute health talk show, and in that 15 minutes I started to train them on Shunya meditation. So daily I train near about 50, 60, 70 people. Whenever I start at 30 past 10 a.m. start, I start my session, 15-minute health talk, and suddenly all people takes their chairs and they sit and they listen carefully what I say, and they do Shunya meditation. All people, they are getting benefits, and even I observed lots of change in my employees also. 30 plus health workers are present in my COVID vaccination center. Previously, they used to short-tempered whenever there is a huge rush at our COVID vaccination center. They used to angry on people. They used to shout on them. But when I started these Shunya meditation sessions 1 month back in COVID vaccination center, now means they are telling me, sir, we are feeling very calm now. And previously, even my colleagues, doctor colleagues, they are saying that, sir, now nursing staff is not quarreling in their rooms. Previously, we heard lots of noise that they are shouting on each other, they are quarreling, and now they are not quarreling. And really, now it's very nice feeling that we are getting with the help of Shunya meditation. And suddenly Dr. Lim announced Orange Belt certification course, and we are very excited that we have to go far away. No, it's not just journey of reverse counting. We have to go far away, far more than reverse counting to achieve, not to achieve anything, but to get more out of Shunya meditation in these things. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಶೂನ್ಯ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಂದ ಅವರ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಈಗ ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅವರು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೊ ಕೋವಿಡ್ ಸೆಂಟರ್ ನ ಒಂದು ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನು 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಯಾರು ಜನರು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಸೊ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಏನೇ ಇರ್ತದೆ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಟಾಕ್ ಅಂತ ಒಂದು 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಒಂದು 50-60 ಜನರು ಸೊ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೊಂಡು ಇವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇವರು ಶೂನ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇದೇನಾಗಿದೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಬಂತಂತೆ. ಸೊ ಕೋವಿಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ 30 ಜನ ಕೋವರ್ಕರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಕರ್ಸ್ ಗಳು ಸೊ ಆಂಗ್ರಿ ಆಗಿ ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಸೊ ಜಗಳ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ತಾಳ್ಮೆ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗಿರ್ತಂತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇವರು ಈ ಒಂದು ಶೂನ್ಯ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ 1 ಮಂತ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈಗ ಟ್ರೆಮೆಂಡಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಗಳೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೊ ನಾವು ಕೂಲ್ ಆಗಿರ್ತೇವೆ, ನಮ್ಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ.
ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದದ್ದು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಆರೆಂಜ್ ಬೆಲ್ಟಿನ ಒಂದು ಬಗ್ಗೆ, ಸೊ ಅದರ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಗೆ ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಿಮ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸೊ ನೀವೇನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ವಿಚಾರಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು, ಸೊ ಅವರು ಈಗ ಆರೆಂಜ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಫರ್ದರ್ ಅವ್ರು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓವರ್ ಟು ಯು ಸರ್. So there are, as we all aware, there are lots of incredible benefits of Shunya meditation, but we means only with the help of experience, only with the help of regular practice of Shunya meditation, we can experience that benefits. People only talk about benefits, but Dr. Lim Shojin, our Zen master, he had given us power to practice it. Within minutes we can practice Shunya. It requires just 2 to 3 minutes. It requires just 5 to 6 minutes. It requires just 10 to 15 minutes. So 10 to 15 minutes a day we can achieve everything. Achieve means we can go at the level that where that supreme consciousness is there, that level of pradnya we can get inside us, that level of enlightenment we can get inside us only with the help of this Shunya meditation practice, regular practice. Okay, so lots benefit ಈ ಒಂದು ಶೂನ್ಯ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಂದ ನೀವು ಪಡಿಬಹುದು. ಸೊ ಜನರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಝೆನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಿಮ್ ಸೋಜಿನ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಿಷ್ಟೇ, ಸೊ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಂದು ಶೂನ್ಯ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟ್ 2 to 3 minutes ಅಥವಾ 3 to 5 minutes, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 10 to 15 minutes ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಒಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಲೆವೆಲ್ ಏನು ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ನ ಒಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ನೀವು ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀರಿ. ಸೊ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಸೊ ಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಹಂತ, ಆ ಹಂತಕ್ಕೆ ನೀವು ತಲುಪುವಂತ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಓವರ್ ಟು ಯು ಸರ್. So Shunya practice is achieving means samatha, to get samtha, to get calmness of our mind. So Shunya is samatha. We are practicing samatha. The next level is we are practicing vipassana. After Shunya, after reverse counting, we have to go towards orange belt, and in orange belt also we are leaving this reverse counting and we are doing forward counting. And there are also lots of levels like red belt, then orange belt, then green belt. So in green belt, we are actually practicing vipassana. So vipassana, with the help of vipassana practice, we will get pradnya. And means Dr. Lim always tells you get more out of this Shunya when you practice 5 Shila. So 5 Shila, practicing 5 Shila and implementing them in our day-to-day life, it is very crucial to achieve samadhi. And with the help of because this shunya, then we can achieve samadhi, and after samadhi we will get pradnya. So this is the way we can get everything out of this, more out of this shunya practice. And you are all aware regarding this 5 shilas. We should not harm to anybody. So that is the first shila. Then second, we should not take what does not belong to you. That is very important, second shila. Then third shila, we should not disturb the harmony of the family, harmony of the society. Fourth shila, we should not make false claims. That is also one of the important fourth shila. And last, fifth shila is we should not intoxicate yourself. You should not intoxicate yourself. So these are the 5 shilas, very important shilas that we have to practice every day. And I realized, because I was preparing my body since 1st of January by practicing this Shunya meditation, and along with Shunya meditation,
when I came in contact with Vipassana, one Vipassana course also, I attended 10 days Vipassana course. And that also transformed lots of things inside my body. So I lived like a monk life during that 10 days. And I come to know what is the importance of this practicing Shila. So how this 5 Shila will get more benefits in our achieving Samadhi, achieving calmness of mind. So in that 10 days retreat, I come to know that this Shila, if we actual practice, then we will get more out of this Shunya practice. And really, in our Maharashtra, there is very Igatpuri is the very famous name that is very famous for this 10 days retreat or for this Vipassana. Concept is the same. Concept, both the teachings are the same. Base is the same. So we have to adopt whatever things that are good for us. Okay. So Shunya. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸಮತ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಾಮ್ನೆಸ್. ನಾವೊಂದು ಶಾಂತತೆಯನ್ನು ಬಯಸುವಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದೇ ನಮ್ದೊಂದು ಗುರಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ವಿಪಾಸನ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ಆರೆಂಜ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್, ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನೀವು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಚೀವ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲವು ಬೆಲ್ಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ, ಸೊ ನೀವು ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ರೆಡ್ ಬೆಲ್ಟ್, ಆರೆಂಜ್, ಗ್ರೀನ್. ಸೊ ಗ್ರೀನ್ ಬೆಲ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿಪಾಸನದ ಒಂದು ಇದ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಅದರ ನಂತರ ಸೊ ಪ್ರಜ್ಞಾ, ಸೊ ವಿಸ್ಡಮ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ವಿಸ್ಡಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಿಮ್ ಅವರು ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪಂಚಶೀಲ ತತ್ವ ಏನಿದೆ, ಸೊ 5 ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್, ಇದು ಮಾರಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ಒಂದು ಏನು ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಮಾಧಿ, ಆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಶೂನ್ಯ ಸಮಾಧಿ ಒಂದು ಇದ್ರ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞಾ, ಸೊ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು 5 ನಮ್ಮ ಒಂದು ತತ್ವಗಳೇನಿದೆ, ಶೀಲ ಏನು ನಾವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ ಒಂದು 5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತದ್ದೇ, ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು. 2ನೇದ್ದು, ನಮ್ಮದಲ್ಲದನ್ನು ನಾವು ಪಡಿಬಾರ್ದು. 3ನೇದು, ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಥವಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇದೇನು ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. 4ನೇದು, ಫಾಲ್ಸ್ ಕ್ಲೇಮ್, ನಾವು ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳಬಾರ್ದು. 5ನೇದು, ಇಂಟಾಕ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್, ಸೊ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಸೊ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಹಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ. ಸೊ ವಿಪಾಸನಾ ಕೋರ್ಸ್ ಅವ್ರೇನು 10 ಡೇಸ್ ರಿಟ್ರೀಟಿಗೆ ಹೋದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಕಾಣಿತು. ಆ ಒಂದು ಒಬ್ರು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಅಥವಾ ಮಾಂಕ್ಗಳು ಅವರು ಯಾವ ಒಂದು ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಕಂಡಿತು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ರಿಟ್ರೀಟಿಗೆ ಹೋದ್ರು 10 ಡೇಸ್, ಅದು ಸೇಮ್ ಶೂನ್ಯದ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಇದರಿಂದ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಬದಲಾವಣೆ ಇದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಂತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು 5 ಮಾರಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಪಂಚಶೀಲ ತತ್ವ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ರಂತಾದ್ರೆ ಸೊ ನೀವು ಇರ್ಲಿ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಶೂನ್ಯ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದಾಗ ತುಂಬಾ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಒಂದು ಕಾಮ್ನೆಸ್ ಅದನ್ನು ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ರಿ. ಓವರ್ ಟು ಯು ಸರ್. Yeah, thank you. So now in doctor's point of view, I am going to share some benefits of meditation. If you practice daily this meditation practice, what benefits you will get. So what is the research behind that? So I will highlight some important points because the benefits of meditation are numerous, and these benefits are supported by even science also. These are backed by even science also. So there are thousands and thousands of studies. They have documented that there are lots of benefits on our physical health as well as on our emotional health. So what are the mental health benefits that you will get with the help of regular practice of Shunya? If you practice the Shunya meditation regularly, what are the mental health benefits that you will get? So there is one study I would like to share. So shall I proceed or would you like to? Okay. Continue, sir. Continue. Okay. So
with the help of this meditation, any meditation, if you are practicing any type of meditation that you like, whether it is a shunya or whether it is a vipassana or whether it is any another form of guided meditation, if you practice it regularly, it will increase your awareness, it will increase your clarity, it will increase your compassion. Compassion is also very, very important, and it will increase your sense of calmness. So all these are the very, very important mental health benefits that we are getting. Also improved focus, as there is a tagline in our Shunya meditation. So if focus is also very, very important thing in our life. So with the help of meditation, we can improve our focus. So there is one study, it has showed that just 4 weeks of practice, just 4 weeks of practice can increase the focus by near about 14%, 14%. So there is another study which showed that even a single session of meditation cuts the mind wandering by 22%. Even a single session, if you do, so our mind wanders. It is a normal thing. Lots of questions after Shunya practice, lots of people, they are asking, my mind wanders, what to do? But it is a normal phenomena. It's not it's normal phenomena that mind wandering is the normal phenomena. But even in a single session, we can cut it down up to 22%. So there is lots of researchers, they have found one very important study from Johns Hopkins University. They found that general meditation programs help to ease the psychological symptoms like depression, anxiety, and pain associated with stress. So all these are the lots of studies, and there is one published study conducted by Google and Roche. So they conducted this study in their employees, and just practicing meditation for just 8 weeks, they are using this Headspace app. So just 8 weeks of practice, they reported that 46% reduction in the depression and 31% reduction in the anxiety level. So all these are the very incredible studies. There is another study. They have showed that just 30 days of practicing meditation, it will increase, means 11% increase in the mental resilience, 11% increase. So just if you practice this Shunya meditation just for 10 days, there will be 7.5% increase in the satisfaction with our life. All these are the results. Means it is not from my side. It is all these are the researchers, those who researched on actual subjects, and they are telling all these things. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಅವರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಇಂದ ಸಿಗುವಂತ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಅನುಭವಕ್ಕಿಂತ ಸೈನ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಧಾರಣ 1,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟಡೀಸ್ ಈ ಒಂದು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲಿ ಮತ್ತು ಎಮೋಷನಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ತದಂತ ಸರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಶೂನ್ಯ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಅದರ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಟೋಟಲಿ ಆಗಿ ಕಂಡುಕೊಂಡದ್ದು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಅವೇರ್ನೆಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಒಂದು ಮನೋಭಾವ ಬರ್ತದೆ. ಎರಡನೇದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಬರ್ತದೆ. ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ನೀವು ಬರ್ತೀರಾ. ಮೂರನೇದು ಕಂಪ್ಯಾಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಅಥವಾ ಕನಿಕರ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಸೊ ಅದು ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಮ್ನೆಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಶಾಂತವಾಗ್ತದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಏಕಾಗ್ರತೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಎರಡನೇದು ಒಂದು 4 week ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಸೊ ಶೂನ್ಯ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಂದ ಸೊ ಫೋಕಸ್ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ
ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ 14% ಅಷ್ಟು ಸೊ ಫೋಕಸ್, 14% ಅಷ್ಟು ಫೋಕಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೆ. ಈವನ್ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಷನ್, ಎರಡನೇದೊಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಇದ್ದು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು, ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಏನು ವಂಡರಿಂಗ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಚಂಚಲವಾಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದು 20% ಅಷ್ಟು, 22% ಅಷ್ಟು ಒಂದು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಹೇಳ್ತದೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾನ್ ಹಾಪ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅವರು ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಇಂದ ಅಂತ ನೋಡೋದಂತಾದ್ರೆ, ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಮತ್ತು ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಸೊ ಕೆಲವರು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ತುಂಬಾ ಆಂಗ್ಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈವನ್ ಗೂಗಲ್ ಏನು ಅವರ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು 8 week ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಸೊ ಒಂದು 46% ಅಷ್ಟು ಸೊ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ 31% ಅಷ್ಟು ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಹೇಳಿದೆ. ಇವನ್ ಒಂದು 30 days ನ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ 11% ಅಷ್ಟು ಮೆಂಟಲ್ ರೆಸಿಲಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸೊ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಟೋಟಲಿ ಸೊ 10.5% ಸೊ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಲೈಫಿನ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನನ್ಗೆ ಅದು ಬೇಕು, ಅದು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಇದು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸೊ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಒಂದ್ಸರಿ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಮೆಡಿಟೇಷನ್, ಈ ಒಂದು ಶೂನ್ಯ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸ್ತದೆ, ನಾವೇನೋ ಒಂದು ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಗೇನಿದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಖುಷಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ, ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತರಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ರಿ. ಸೊ ಓವರ್ ಟು ಯು ಸರ್. Yeah, thank you. Now we will talk about the physical benefits that we will get with the help of this Shunya meditation. So there are profound physical benefits we are getting with the help of this Shunya meditation. So as you are aware, this stress, whenever there is a stress inside our body, it stimulates our sympathetic nervous system. So whenever there is a stimulation of sympathetic nervous system, it causes the surge in our stress hormones. So what are these stress hormones? Like epinephrine, like cortisol. These are the stress hormones, and I call it as a 911 hormones. When we call 911, so whenever there is an emergency inside our body or for us, we call 911. There is an emergency, and all these are the stress hormones. These are the 911 hormones, epinephrine, cortisol. So when they release inside our bloodstream, it can negatively affect our body. So for example, if there is lots of epinephrine or adrenaline, it can increase the risk of heart attacks and strokes. So if we secrete more epinephrine, adrenaline, our risk of getting heart attack will be increased. Also, if there is too much cortisol, it can increase the blood sugar levels. So there is a direct relationship. More cortisol, more blood sugar, more diabetes uncontrolled will be there. So it can suppress even our immune system also, and it can constrict our blood vessels. So eventually if there is a chronic spikes in all these stress hormones, so there is an increase in blood pressure. Our blood pressure will be increased, our heart rate will be increased, our cholesterol levels will be disrupted, our energy levels will be go down, we will be sleepless. So our body, our mind, means they will be agitated. Always there will be the agitation of mind. But with the help of this meditation practice, we can manage this stress very, very effectively. And according to research from the University of California, so people who used this generalized meditation program, they in a 2018 study, they found that medical students who used this meditation practice for just 10 days, they had 12% decrease in the stress, 12% decrease in the stress. And a separate study, they found that people who use meditation for 30 days, they reduce the stress by one third. So all these are the very important studies. They decrease
they prove that this stress can be decreased with the help of this meditation practice. Also, it lowers our blood pressure, it lowers our heart rate, it lowers our oxygen consumption, which results in higher energy levels, which results in better immunity, which results in very, very good sleep. So if you are suffering from lots of physical symptoms due to lots of health conditions, so this meditation or Shunya meditation or any meditation is going to help only. ಓಕೆ, ಸೊ ಒತ್ತಡದ ಈಗ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಅಂತ ಅವ್ರು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ನರ್ವ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಸೊ ಅದು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೊ 9:1:1 ಅಂತ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ಗಳು ಹೇಳುದಂತಾದ್ರೆ ಹಿಪ್ನಿಫ್ರೈನ್ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು, ಸೊ ಅಡ್ರಿಸಾನ್, ಸೊ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್, ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ಗಳು. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಇದು ಟೋಟಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕಿಗೆ ಸಹ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈವನ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈವನ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಏನು ಒತ್ತಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಸೊ BP, ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್, ಸೊ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಲೆವೆಲ್, ಈವನ್ ನಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಟೋಟಲಿ ಮತ್ತು ಮೈಂಡ್ ಮತ್ತು ಬಾಡಿ ಸೊ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಇದು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ನಾವು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ 2018 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಇದು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೊ 10 days ಅಲ್ಲಿ ಸೊ 12% ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತಂತೆ. ಅದೇ 30 days ಅಲ್ಲಿ 1/3 ಸೊ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆದಂತ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಅವ್ರು ನಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ನ ಬೆನಿಫಿಟ್, ಸೊ ನೀವು ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಂಟೇಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸೊ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಇವನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ಸ್, ಇವನ್ ಸೊ ಗುಡ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ನಿದ್ರೆ ಅಂತ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ರಿ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲಿ ಆಗಿ ನಮ್ಗೇನು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಗುಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ರಿ. ಓವರ್ ಟು ಯು ಸರ್. Yeah, thank you. Take for example inflammation inside our body. It is linked, you know this research. If there is a more inflammation inside our body, it is linked to stroke, it is linked to heart disease, it is linked to cancer, it is linked to diabetes, and also it is linked to other serious diseases. But according to Harvard University, so they showed that meditation not only can dampen the genes involved into this inflammatory response, but also promotes the gene associated with DNA stability. So it proves that meditation affects our genes also. So it can means decrease the inflammation, it can change our DNA structure. So all these are the physical benefits of meditation. Now we talk about emotional benefits of meditation. What are the various emotional benefits that you will get with the help of meditation? Because our brain is the part of our body where meditation really works. So it works like a magic inside our body. So it is capable of means coping with lots of negative emotions. Lots of negative emotions arise. So but when we sit to meditate, when we do Shunya practice, so we can highlight the various types of emotions inside our body. So and we can let go. So that is the very important thing. If we able to recognize emotions, and if we are able to let them go, then this practice is very, very crucial to cope up with negative emotions. So meditation can decrease the negative neurological connections associated with prefrontal cortex, because if you see our brain, so there are two prefrontal cortex, so right prefrontal cortex and left prefrontal cortex.
right prefrontal cortex dealing the negative emotions, and left prefrontal cortex dealing with the positive emotions. So all these negative emotions like fear, like stress, like anxiety. So with the help of this meditation practice, we can, these meditation practitioners, there is more active left prefrontal cortex instead of right prefrontal cortex. So this is a very, very important thing, that emotional benefit that we are getting with the help of this meditation practice. Also, we can build new positive neurological connections to the parts of brains responsible for focus, responsible for decision making. Moreover, research shows that meditators have more gray matter inside our brain, that is responsible for emotional regulation, also planning, what to plan, what not to plan, also problem solving, like for mathematical decisions. So as well as critical thinking, creating new ideas, critical thinking, learning, memory. So we need more brain cells, and brain cells reside only in the gray matter, not white matter. So those who are the meditators, they have more gray matter. Also, amygdala is the part of the brain which regulates how we feel stress, how we feel fear, anxiety, and it can respond to the meditation by shrinking. If there is a more size of the amygdala, then we can there will be the more response to the stress, fear, and anxiety. And size of the amygdala is decreased with the help of meditation. And there is lots of research, it confirms that rewiring of the brain through meditation can change it for the betterment of our life. And there is one study, they have showed that people who meditated just for 3 weeks, there is a 57% reduction in aggression. 57% reduction in aggression. And there is a 27% in reduction in irritability. 27% in reduction in irritability. There is increase positive emotions by 16%. And also compassion is increased by 21%. So all these are the very healthy emotional benefits that we will get with the help of practicing regular meditation. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಏನು ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಸೊ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಕಾಣ್ತದೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ನೋಡುವ, ಸೊ ಎಮೋಷನಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನು ಅಂತ. ಸೊ ಈವನ್ ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈವನ್ ನಮ್ಮ DNA ಒಂದು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದಂತ ಸಹ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೊ ಈ ಜನರೇಷನ್ ಇಂದ ಬಂದಂತ ಕೆಲವು ಡಿಸೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಸಹ ನಾವು ನಾರ್ಮಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ DNA ಆಗಿರ್ತದೆ. DNA ಅನ್ನು ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಹ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಸಹ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಸೊ ಇನ್ನು ಎಮೋಷನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್, ಸೊ ಈಗ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಶೂನ್ಯ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಗೋ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ, ಸೊ ಏನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಸೊ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವುದರ ವಿಚಾರದ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುವಂತ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವಂತ ಒಂದು ಏನು ಸ್ಟೆಪ್ ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಬಿಡುವಂಥದ್ದು ಇದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ನ್ಯೂರೋಲಾಜಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಏನಿದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ನ್ಯೂರೋಲಾಜಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್, ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ನ ಒಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಅದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಮೋಷನ್ಸ್, ರೈಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಫಿಯರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಂಗ್ಸೈಟಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಇದಾಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾವು ನ್ಯೂ ನ್ಯೂರಾಲಜಿಕಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಬೇಕು, ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಈ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಪಡಿಬಹುದು. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾರು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫೋಕಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಒಂದು ಥಿಂಕಿಂಗ್, ಸೊ ಹೊಸ ಹೊಸ ಒಂದು ಐಡಿಯಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಇದೇ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇದಕ್ಕೆ ಕೌಂಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಗ್ರೇ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸೊ ಅದ್ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬ್ರೈನಿನ ಒಂದು ರಿವೈರಿಂಗ್,
ಸೊ ಬ್ರೈನ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ಈ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ. ಸೊ 3 ವೀಕ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಂದ ಸೊ 57% ಅಷ್ಟು ಅಗ್ರೆಸಿವ್ನೆಸ್, ಕೆಲವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ, ಯಾವುದು ಮಾತಾಡೋ ಮೊದಲು ಅವರು ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿ ವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ 27% ಅಷ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ, ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ, ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸೊ ಚಂಚಲ ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಸ್ಥಿರವಲ್ಲಿ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಎಮೋಷನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ಅವರು ಎಮೋಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವಂಥದ್ದು, ಅದು ಸಹ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಇದು ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ 21% ಅಷ್ಟು ಕಂಪ್ಯಾಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಸಹಾನುಭೂತಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಸಹಾನುಭೂತಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾಳಜಿ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಗುಣ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಎಮೋಷನಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಶೂನ್ಯ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದ ಒಂದು ಲಾಭಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರಿ. ಓವರ್ ಟು ಯು ಸರ್. Thank you. Yeah, thank you. All these are we can talk a whole day about all these benefits and different experiences, but this is the sufficient thing that you can take it and you can pass it to other shunyatis to increase the awareness regarding the shunya meditation. And really I am blessed to talk with you all guys, all of you shunyatis. And now Manjunath ji, we can take few questions if there are some questions. ಸೊ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ನಿಮ್ಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಸೊ मेरा एक क्वेश्चन है कि अभी जैसे आप डॉक्टर है, इतने बड़े इसमें काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट इसमें काम कर रहे हैं, तो आपकी जो आपके जो डिसीजंस, मतलब आप जैसे विपासना सेंटर में जाते हो, अभी डॉक्टर्स के पास टाइम नहीं रहता है, मैं ज्यादा से ज्यादा देखता हूँ उनके पास तो टाइम ही नहीं रहता है. तो आपको कुछ लोग बोलेंगे नहीं कि आप क्या कर रहे हो, किधर हो, ऐसे कुछ, मतलब आप कुछ और जगह पे आप ज्यादा मतलब इंटरेस्टिंग डालते हो, तो वो लोग आपको कुछ बोलते नहीं, आपका कोलीग्स, आपका फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, हाउ यू कुड मैनेज, एंड उनको आप कैसे है, मतलब क्या सिर्फ लेट इट गो करते हो या उनको कुछ आप बताते हो? Yes, because lots of people ask me this question. मुझे बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं, डॉक्टर प्रशांत, हाउ यू कैन मैनेज टू डू ऑल दिस एक्टिविटीज? हम सिर्फ ये जॉब करके परेशान हो जाते हैं, तुम तो 9 to 6 जॉब पर भी रहते हो और इतना सारा तुम पैशन तुम भी हैंडल करते हो. हाउ? रियली आई वाज डूइंग नथिंग बिफोर 2016. मैं कुछ भी नहीं करता था 2016 से पहले. 2016 से पहले means I was dumped due to this disease. I was in frustration. I was I was irritated with my life. Why I became doctor? मैं क्यों डॉक्टर बना? क्यों ये हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से मुझे ही डायबिटीज होना था क्या? मुझे ही इंजेक्शन 2 बार I touched यमराज. 2 बार सीवियर हाइपोग्लाइसेमिया हुआ था, ऐसा मुझे उठा के कैजुअलिटी में लोग गए थे, और ऐसा मेरा कॉन्शियसनेस खोते खोते मैं वापस आ चुका हूँ. तो मुझे आई एक्सपीरियंस एवरीथिंग इन माय लाइफ, and I experience every frustration. I experience every pain that every person, that those who have chronic disease, that this is the one part, one part regarding my disease that I shared. Today is the not right time to share another part, but that is the only one part. But regarding your question, people ask me this question, but this Ganoderma, these superfoods, and now this Shunya meditation, they give me lots of power. And after doing this Shunya meditation, multiple projects I am doing simultaneously. I am working on different 5, 6, 7 projects, and I am not getting exhausted. I start my day with 4:30 a.m. Today I wake up at 4:30 a.m. For 1.5 hour I had done my practice. After doing practice and after taking my supplement, then I came in front of you. So every day there are 4 to 5, at least 4 sessions, live sessions. In a week there are 3 or 4 Zoom sessions. I am training to
freely. There are free sessions in a week. There are more than 1 hour, 3 Zoom sessions I am doing for the sake of every DXN member. Those who want to attend, for them I am doing. And even at job also, I am handling lots of projects. I am in charge of 2 courses that I started. That is diabetes educator course, then dietetic aid course. These are the extra course that I started on. I am the principal teacher, and I am teaching outside medical students, means those who are not medical students, those who are 12th pass, those who are just graduate, and those who want to do just 3 months short courses in medical field. For them, we started with the help of Maharashtra government, in collaboration with Maharashtra government, free courses. We started at our COVID vaccination center. Also, we started lots of projects. I had more than 10 research publication on my paper. I am the executive council member on body of our International Association of Preventive and Social Medicine. And even in my academic also, just yesterday I trained all the medical officers in our Maharashtra regarding this COVID vaccination. At college also, I took 2 or 3 lectures, and daily. So all this is possible only due to superfoods that I am taking and this Shunya meditation practice. That is the only simple answer that I can give. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಂಜುನಾಥ್ ಪಾಟ್ಕರ್ ಅವರು ಕೇಳಿದ್ರು, ಈ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಈ ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಸೊ ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಕಲೀಗ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಇವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಈಗಂತೂ ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2016 ವಿಚಾರ ಕೇಳೋದಂತಾರೆ. ಸೊ ನಥಿಂಗ್, ಆಗಿನ ಒಂದು ಇರಿಟೇಟೆಡ್ ಲೈಫ್, ಯಾಕೆ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ರು. ಅದ್ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ 2 ಟೈಮ್ ಯಮರಾಜನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ರಂತೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂತು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪೇನ್, ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಎಲ್ಲ ಅವರು ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದಾರಂತೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದೆಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸೊ ಗ್ಯಾನೋಡರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಏನು ಶೂನ್ಯ. ಸೊ 100%. ಸೊ ಈಗಂತೂ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, 7 to 8 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 4:30ಗೆ ಇವತ್ತು ಎದ್ದಿದ್ದಾರೆ, 1.5 ಗಂಟೆ ಶೂನ್ಯ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ನಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್, ಏನು 2 ಕೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ. ಇವನ್ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಡಯಟ್ ಏಡ್ ಸೊ ಅಂತ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಟೀಚರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಔಟ್ಸೈಡ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ 2 months 3 months ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ 10 ರಿಸರ್ಚ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ಅವರು ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಡೈಲಿ 3 ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಓನ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಸೂಪರ್ ಫುಡ್. ಸೊ ಗ್ಯಾನೋಡರ್ಮಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಸೊ ಓವರ್ ಟು ಯು ಸರ್. Thank you so much. Wonderful your answer and wonderful translation also. So one more question is raised from Venkatesh Nayak. Allopathic doctors believe this meditation. Meditation or medication? Medication. No, right. Yes, this is the very important question Venkatesh ji asked. आपका सही है नायक जी, क्योंकि डॉक्टर्स बिलीव नहीं करते. मैं भी बिलीव नहीं करता था. मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ आपको. I will give you very simple example. Before 2016, I used to go at my wife's place where his father and his what we call old man always used to say me, doctor, this is the bottle. He used to show me one noni bottle, and every time when I go, he had diabetes, and doctor आपको भी डायबिटीज है, ये अगर दवाई, ये अगर लिक्विड अगर आप रोजाना सिर्फ 1 ढक्कन लोगे तो आपका डायबिटीज बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे भी डायबिटीज है और मैं रोजाना लेता हूँ. तो मैं सिर्फ ऐसा बॉटल देखता था और वो बॉटल ऐसा बाजू को रखता था. At that time, my vision is like this. I never look at right, I never look at left. Just medical field. मुझे क्या सिखाया गया है वही मैं देखूंगा, बाकी का कुछ नहीं देखूंगा.
That was my vision before 2016. But when I suffered, when I am searching actively for my remedy, when I listen the health podcast, when I listen from the expert, then I come to know that this Ganoderma. Then I actively searched on the internet. And I came in contact with the same bottle, noni bottle, Morinda citrifolia. Then I researched what is Morinda citrifolia. My God, it is the tremendous superfood which has tremendous health benefits, lots of vitamins, minerals, and very, very useful for diabetic patient. And now, since last 4 years, not a single day I missed my noni juice. That is the simple answer I can give to your question. Yes, doctors do not look left, do not look right, because they're not taught. They are not taught in their, because I was not taught regarding superfood. There is not a single line written in medical textbook regarding Ganoderma or regarding spirulina. Now this NMC, medical commission is arrived, and now they included allopathy, means homeopathy, siddha, others types of practices, and now they are going to teach some topics regarding all these herbs, medications to medical students. But that is essential. We are all doctors. Our job is to let them know. Okay. ಸೊ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ನವರು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸೊ ಏನು ಅದರ್ ದೆನ್ ಅವರ ಒಂದು ಅಲೋಪತಿ ಸೊ ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಅಂತ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು 100% ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ 2016 ವರೆಗೆ ಸಹ ಅವರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕಲ್ತದ್ದೇ ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ರೈಟ್ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಕಲ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಅವರ ಒಂದು ಏನು ಪತ್ನಿಯವರ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಹೋದಾಗ, ಸೊ ಅವರ ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಆ ನೋನಿ ಬಾಟಲ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಂಡು ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ, ಈ ಬಾಟಲ್ ನೀವು ನೋನಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೀವು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಸೊ ನನ್ಗೂ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಅದು ನನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಆದ್ರೆ ಇವರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದ್ರಿಂದ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನವೇ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ 2016 ಯಾವಾಗ ಅವರು ಸಫರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಸೊ ಇದಕ್ಕೊಂದು ರೆಮಿಡಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂಥದ್ದು, ಆಗ ಹೇಳಿದ್ರು ಪೋಡೋಕಾಸ್ಟಲ್ ಅವರು ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಸೊ ಗ್ಯಾನೋಡರ್ಮಾ ಕಾಫಿ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸೊ ಗೂಗಲ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆದ್ರು. ಸೊ ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾದದ್ದು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗ್ಯಾನೋಡರ್ಮಾ ಮತ್ತು ನೋನಿ, ಸೊ ಏನು ಮೊರಿಂಡಾ ಸಿಟ್ರಿಫೋಲಿಯಾ ಸೊ ತಿಳಿಸಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸೊ ನಮ್ಮ DXN ಅಲ್ಲಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಸೊ ಅದು ಹೇಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತಂತೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿಗೂ ಇವನ್ ಸಿನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 4 years ಒಂದು ದಿನವೂ ಈ ನೋನಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಅವರು ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಆಗ ನಾವು ಮೈಂಡ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಇಲ್ದ್ರೆ ನಾವು ವೆಲ್ ಟು ಡೂ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಸೊ ಬೇರೆ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸೊ ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸಹ ಗಮನ ಹರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಈಗ ಅಲೋಪತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ, ಸೊ ಯುನಾನಿ, ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಯುರ್ವೇದ, ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವರು ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಎಲ್ಲವೂ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಸೊ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಗೆ ತಕ್ಕ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಓಪನ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಶೂನ್ಯ ಮತ್ತು ಸೊ ಸೂಪರ್ ಫುಡ್ ಏನಿದೆ ಸೊ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ರಿ. ಸೊ ಓವರ್ ಟು ಯು ಸರ್. थैंक यू. सो वेंकटेश जी ने और एक बताया, वो मुझे समझने थोड़ा बाहर है तो मैं ली पढ़ता हूँ, आप उसको देख लीजिएगा. सर, पीपल लाइक young age are dying heart attacks nowadays with all have energy. How? I also didn't understand that question. Means you want to say people have more energy, but at younger age they are dying due to heart attacks. Yes, I think वैसे रहेगा. Yes, today if you search on Google what is the number one cause of mortality, just Google it, you will get heart attack. Even in India and even at world level also. Previously infectious diseases was the number one cause of dying people, but nowadays heart attack is the number one leading cause. But why? Not a single factor is responsible for these heart attacks. Because previously means older age persons, they are having more heart attacks, but now this age is shifting towards younger age. Why?
there are lots of multiple factors. This heart attack is a multifactorial cause, and as you know, stress is the very, very important, because I explained you in medical term, because the benefits, that's why I told you all the medical benefits that you will get after meditation. Because what stress, if you get the stress, what is happening inside our body, there will be, your heart rate will be increased, there will be more stress hormones, there will be more blood pressure. If there is a more blood pressure, there will be cholesterol disruption inside your arteries. If there is a more cholesterol disruption, these plaques, means cholesterol means what, these are the plaques inside your vessels, they will block your the arteries that are supplying towards the heart, and that's why you are getting heart attack. So there is a direct relationship. This is the first thing, stress. Second thing, your dietary habits. Young people, they have very bad dietary habits. They are not eating superfoods. They are not practicing yoga. They are not practicing meditation. They are not physically active. Also genetic cause. Some people, their father, mother, they have diabetes. They have hypertension, and this genetic cause, some people, they have habits of chewing tobacco, smoking, and all these factors, they combine together to get the heart attack. Not a single cause is responsible, but younger age, I think stress, then lack of money, stress, then competition, all these things are very, very responsible to get the heart attack towards the younger persons. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಯಂಗ್ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಸೊ ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಈಗ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೊ ಯಂಗ್ ಜನರೇಷನ್ ನ ಒಂದು ಡೆತ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಯಂಗ್ ಜನರೇಷನ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ರೀಸನ್ ಗಳಿದೆ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಮನಿ, ಸೊ ಇದು ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೊ ಈಗಿನ ಒಂದು ಡಯಟರಿ ಹ್ಯಾಬಿಟ್, ಸೊ ಅವ್ರು ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಫುಡ್, ಗ್ರೀನ್ ಫುಡ್ ಎಷ್ಟು ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಸೂಪರ್ ಫುಡ್ ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅಥವಾ ಯೋಗ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಸೊ ನೋ ಮೆಡಿಟೇಷನ್, ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದ್ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೊ ಒಂದು ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಇರ್ಬೋದು, ಸೊ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದ್ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೊ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಈಗಿನ ಒಂದು ಜೀವನ ಶೈಲಿ, ಸೊ ಮಾಡರ್ನ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಅದೇ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇವ್ರು ತಿಳಿಸಿದ್ರಿ. ಸೊ ಓವರ್ ಟು ಯು ಸರ್. तो अभी किसी का सवाल नहीं है, बट आज का जो सेशन है माइंड ओपनिंग सेशन था, और आपकी जो आपने इतना छोटी टाइम में बहुत सारे, जैसे बता सकते हैं, जैसे डॉक्टर लिम का जो 40 इयर्स का एक्सपीरियंस उन्होंने हमें 3 दिन में बता दिया था, वो इसको और भी आपने थोड़ा शाइनिंग करा दिया, तो बहुत अच्छा लगा। चल एक क्या होता है, एक डायमंड को भी ज़्यादा पॉलिश करेंगे तो वो भी ज़्यादा शाइन हो जाता है, तो उसमें उसके साथ आपने गोल्डन रिंग भी बता दिया, तो इट्स गोइंग टू फिक्स नो इज एज ए गोल्डन रिंग, बिकॉज ये जो सेशन है कंटिन्यू रहेगा, और एक टाइम में आपकी जब आप हमें वक्त देंगे, डेफिनेटली मैं बुलाऊंगा, देन वी हैव मेनी क्वेश्चन एंड आंसर एंड मेनी नॉलेज ऑन आपका एक्सपीरियंस। जो आपने, मुझे पता है कि आपने बहुत छोटे छोटे करके मिनिमाइज करके क्रिस्टलाइज करके दिया था, बट वी को इन द डिटेल एक दिन आपको मैं बुलाऊंगा सर। और आपका जो गोल्डन आवर्स आज हमें दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वंडरफul knowledge sir, thank you so much. Thank you Manjunath ji, and thank you all passionate team. Since more than 1 hour you are listening to me, and thank you everyone, thank you Karnataka, thank you so much sir. Okay, thank you sir, thanks. Okay, bye. Okay, bye sir. ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇವರು ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಇದರ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ನೀವು ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ.
ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿನ್ನೆನೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಒಂದು ತುಂಬಾ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಏನು ಶೂನ್ಯ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹೋಪ್ ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನ ಇವತ್ತು ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಮ್ಗೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋ ಅಂತ ಹಾಕಿ. Krishna, great session. Rakesh, thank you, sir, for Rakesh, thank you, sir, for motivating session with the real facts. Okay, Shailaja, wonderful session, sir. And Satish Kumar, real excellent and more informative session. Thank you so much. Wow. Almost Jacinta Koda, good morning, doctor. Very good advice you are given us today. Wonderful session. Thank you. So, Anand Chitra said, Naveen sir, it's really golden time for our life. Concentrate our great session ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ ಮಹೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೂಡ ಎಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ರಾಘವೇಂದ್ರ, ರವಿಚಂದ್ರ, ಎಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಸೆಷನ್. ನೌಶಾದ್ ಅವರು ಗ್ರೇಟ್ ಸೆಷನ್. ಓಕೆ, 709 ಸೆಷನ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಅವರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೇವೆ. ಅವರ ಹತ್ರ ತುಂಬಾನೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ. ಈಗ ನಾವಿರುವಂತ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ನಾವು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸೊ ಇನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಡೇಸ್ ಸೊ ನಾವು ತುಂಬಾನೇ ಕಲಿಬಹುದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್. ತುಂಬಾ ಕಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ಆರ್ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಮೆನಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಾರತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು, ರಿಯಲಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೆಷನ್. ಈಗ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್, ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಮೆನಿ ನಾಲೆಜ್ ಅಂಡ್ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ, ವಿ ಕಾಂಟ್ ಆನ್ಸರ್ ದೆಮ್. ಬಟ್ ಈಸ್ ಅ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಎದುರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸ್ಟಿಲ್ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅವರ ಜಾಬ್ ಇನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಲೈವ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುವ ಟೈಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಿಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚು ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ 6 to 8 ನೀವು ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇಫ್ ನೀವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಕಮಿಟ್ ಆಗಿರ್ತೀರಿ, ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿ ಒಳ್ಳೆ ಸೆಷನ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದಿನಗಳನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುವವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಲುಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಪದೇ ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ 6 to 6:15 ಈ ಏನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸೆಷನ್ ಇದೆ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ ನೋಡಿ, ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಇಸ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಫಿಸಿಕಲಿ, ಮೆಂಟಲಿ ಅಥವಾ ಎಮೋಷನಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ 5 ಮೊರಾಲಿಟಿ, ಸೊ ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಸೊ ಬಿ ವಿತ್ ಅಸ್ 6:15 to 7 ಫಾರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಅಂಡ್ ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಏನಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಟೈಮಿಗೆ ನಾವು ಪ್ಲಗ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಟೈಮಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅದನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಬೇಡಿ. ನಾವು ಇನ್ನು ಏನು ಡೇ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಪವರ್ಫುಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ದಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇದೇ ನಾಲೆಜ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನು 8 ಗಂಟೆ ನಂತರ ಇದು ಮಾಡಕ್ಕಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಶಾರ್ಪ್ ಅಂಡ್ ಟೂಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಇದೇ ರೀತಿ ನಾಳೆ ಸಿಗುವ 6:15ಕ್ಕೆ. ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನವೀನ್ ಸರ್, ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ. ತುಂಬಾ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಂಡ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ, ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಕೂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರಿ. ಸೊ ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುವ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ರೋಲ್ ಮಾಡಲ್ ಆಗುವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.